let's say alright ndikanzi ndiri kutsvagwa zvishuwa vanhu Interpol yacho vanomboiziva kuti chii. Do you know kuti Interpol yakangofanana neMatrix? And in the case of Malloti, once the formal process has been conducted, I can assure you the Zimbabwe Republic Police, even the government of Zimbabwe, will not hesitate to hand over Malloti as long the formal processes have been done. ZRP spokesperson voti takangomirira South African Police kuti itipe mapapers with concrete information tobva tatoendesa Malloti mukati. Asiwo ichokwadi here kuti Malloti wacho ari kutsvagwa kuSA oro inyaya dzekungomublackmaila chete. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimwitness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. After Malloti ataura kuti Interpol yakangofanana neMatrix yatafadzwa chidawo, tabva taonawo ZRP spokesperson Inspector Nyathi vachitaura ivo kuti if the South African police follow due processes, ZRP and the government of Zimbabwe will not hesitate to hand over Malloti to the SA authorities. Pane maposti akawanda kwazvo ari pamasaisai esocial media anoti Malloti ari pawanted kuSouth Africa nemhosva yerobbery. Asiwo iye Malloti wacho anoti after nyaya idzi dzabuda, ndakatomboenda kuSouth Africa 2 times dzese, asi sei ndisina kubatwa kana ndiri pawanted. So ladies and gentlemen, ndoda kukuisirai zvakataurwa naMalloti kupodcast yaDJ Sparks, uye ndichakuplayirai zvakare video raInspector Nyathi vachitaura pamusoro peissue yaMalloti. Asi kana mapedza kuona nekuteerera mavideos aya, ngatisangane mucomment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Bale ndofunga madeza mainetsana na Ketina madeza pfuura pakasanga kufamba nyaya dzekunzi ukutsvagwa kuSouth Africa ine Interpol. Chimwe yacho ndipindurawo panapa ndisati zvimakuwa zvekunzwa nemakuwa. Uri kutsvagwa ere zvishuwa neInterpol kati my-haters ndozvaanoda kuti zvinge zvichiitika, but asizvo. Iwe uri kutsvagwa ere? Okay. Let me give you an example yekuti nyaya yangu na Java and pane pandikaregedza court, then a warrant of arrested was issued, but I was still going for shows, I was still going for whatever. Can we say kana une warrant of arrest uri kutsvagwa? No. Let's say alright ndikanzi ndiri kutsvagwa zvishuwa vanhu Interpol yacho vanomboiziva kuti chii. Do you know kuti Interpol yakangofanana neMatrix? Alright. Haisi something organization yakaita kana sekuti SADC yekuti mapresident aya ane nguva yemuSADC anotomboita meeting. It's a private company with very skilled mercenary, machiyi, masniper, vekuti kana kukanzi kwaita munhu akaita saOsama bin Laden auraya vanhu 35,000 ndo panosimuka Interpol, panobuda mamiliyoni kuti Interpol inzi asimuka. Interpol chero ukauraya munhu haikutsvage. So kunyeba because inotadza kuuya nei. In 2023 I was in SA. In August, in June I have a tour in SA. Saka I think nyaya guys there achade kuinzwa futhi inyaya yapera. As ZRP, have you received a formal request to arrest Malloti? When we spoke last time, we were waiting for the South African authorities to make a formal request. And they remember, we are all part of the International Police Organization, officially known as Interpol. We are also part of SAPCO. So, recently, we have been having these extraditions where Zimbabweans who committed the offenses in South Africa, they have been surrendered to Zimbabwe after the due process of the law had been followed. Remember, we saved the Vumboni brothers, those who were involved in the EcoBank US 4 million heist. We are waiting for them to be extradited after the due processes have been followed. And in the case of Malloti, once the formal
process has been conducted, I can assure you, the Zimbabwe Republic Police, even the government of Zimbabwe, will not hesitate to hand over Malloti as long the formal processes have been done. So that is the issue which is at stake. You see, but we need concrete confirmation that she indeed committed a criminal act in South Africa. Like even last week, and we got this guy who killed his wife in South Africa, who was surrendered the last week at the border, and they ran away to Zimbabwe, and the South African authorities followed the due process of the law. So we met at the border, our team met with the South African police side, and then we duly handed over this man so that he can face the due consequences of the law in South Africa. So what it entails is, people should not fool themselves and think that they can commit a crime in Zimbabwe or in South Africa or Zambia or Mozambique and then hide in any of these countries. The law is the law. Remember, there are international laws to be followed. So I think that's another area which we also want the media to assist us, to educate Zimbabweans, to say, when you go to these other countries, behave. Honestly, they must behave. Because if they commit offenses and they think that they can run away to Zimbabwe to hide, no. Once they are identified, they will be arrested. Once the due process of the law is followed. And same applies to foreigners. When they come to Zimbabwe, they must also behave. If they commit criminal acts and think that they will get away with it, they'll be arrested. So no one is immune from arrest as long they have committed a criminal act.